Chegando aqui com mais um vídeo no canal, galera, desta vez para trazer o início de gameplay aqui do jogo Desolatium. Vamos conferir aqui, a gente vai jogar a versão nativa de PS5, vocês estão vendo, né? Vamos entrar aqui na loucura, tô aqui na minha conta ali, alexandremu, versão de PS5 aparece ali embaixo para não ter dúvida nenhuma de qual versão que é. Então vamos lá, vamos apertar aqui e ver o que acontece. Bom, a gente já está aqui na tela do jogo, né? A gente tem aqui novo jogo, opções, vamos ver que tem opções. Não sei se tem muita coisa para mexer. A gente tem áudio, idioma e controles. Áudio, deixa eu ver como é que tá, né? Que a gente grava aqui direto pelo game. Música, tá tudo ali no meio, então não vou nem mexer. Idioma aqui a gente já viu, né? Que tem o português brasileiro. Só colocar aqui para vocês verem, né? Então tá lá, legendas, ó, português do Brasil, idioma de fala em inglês. E é isso, vamos aqui. Vamos iniciar o jogo e ver qual que é a pegada. Pelo que eu vi, ele é um jogo aí no estilo point and click, que é aquele que você vai com, como se fosse com o ícone de mouse, né, geralmente, e vai ali apontando ali nos itens, né, interagindo com o cenário. E é uma pegada assim investigativa, aí tem um, parece que tem um suspense, é uma pegada um pouco terror, né? Negócio assim mais maquiavélico, não sei, algo do tipo. Assim, até lembrou um pouco ali visual, sim, jogos mortais. Mas vamos ver qual que é a pegada. Vou fazer um vídeo aqui bem com o início de gameplay, porque mais ou menos ali pelo que eu dei uma pesquisada, ele não é um jogo tão longo. Então não quero entregar tudo aí pra vocês, né? Não é um guia do início ao fim. É só um início de gameplay aqui para vocês conhecerem um pouco o jogo. E se vocês se interessarem, né, procurem aí nas plataformas digitais para vocês adquirirem o jogo, beleza? Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, comente também e bora, partiu! Careful, be quiet. It has to be here. Look here. I think this is it. Should we open it? Yes, that is it. It looks just like the drawings from the journal I found. Open the box. There's nothing inside. What? No. It can't be. It should be here. Shit. What was that? It's a trap! Run! Get them. It's her! She's here! Christopher! Christopher! Are you okay? Take the boy, but don't hurt him. We need him alive. What should we do with the other one? We don't need the other one. Leave him alone! Christopher! No! Where am I? My head is about to explode. I can't remember anything. E aí, pessoal, voltando aqui. O jogo já começou ali meio misterioso, né? Agora a gente tá num quarto aqui no hospital. Teve um diálogo ali de Christopher, não sei se é agente e tal, algo do tipo. Aí depois teve uns guardas ali, né? Achei meio estranho. E detalhe aí, né, nesse jogo aqui que eu tô vendo aqui pela TV, ele tá rodando a 120 FPS. Não sei porquê, né, não sei, não teria muito sentido 120 FPS nesse game aqui, né, mas tá só pra vocês ficarem de informação aí, né, tá rodando 120, não tem HDR, né, pelo menos informações aqui que vem pela TV, né. E é isso, vamos lá. Eu tô gravando o vídeo em 1080, né, ó, tem a janela aqui pra interagir, a janela não abre, tá. The window does not open. Ah, ele fala de novo ali. Ó, dá pra gente mexer aqui.
Ó, relatório médico. Carter Scott. Is that my name? It seems I have a concussion. That's probably why I can't remember anything. Olha aí, já tem o nome do nosso personagem, né? Carter Scott. Legal que a gente vai investigando aqui, ó. Traumatismo craniano com perda de consciência e amnésia secundária, né? Por isso que ele não tá lembrando das coisas como ele disse ali, né? Legal. Vamos, ó, tem notas aqui. Ah, não dá pra ver objetos. Ah, não tem nada. Legal, então a gente vai dar uma investigada aqui no quarto. Bom, eu vou ficar quieto aqui, galera, porque esse jogo aqui ele tem mais essa pegada aí investigativa, né? Vai ter uma parte aí de história. Como o jogo tá em português, dá pra gente ir entendendo. E qualquer reviravolta, que qualquer coisa que aconteça de diferente, eu volto aqui e dou uma comentada, né? Então vamos lá, no máximo aqui eu vou fazer um vídeo de uns 30 minutos. Porque para não mostrar tanto do jogo, até porque ele é curto, pelo que eu vi, no máximo é numa média de 3 horas o jogo dura, talvez um pouco mais, um pouco menos, né? Depende do jeito que a gente joga. Mas vamos lá, vamos dar uma vasculhada aqui para entender um pouquinho mais da história. I could get out this way if I loosen the screws. Here's something. A coin. What will this take? Have I been drugged? Go back to your bed immediately. Where am I? This doesn't look like a hospital. You're right. This is not a hospital. This is our home. But I can't tell you its exact location. That is confidential. Especially for someone like you. What do you mean by someone like me? Oh, that's true. The Cyberman said you have amnesia. Let's just say we've been looking for you for a long time. And you haven't been particularly nice to us. Your role in this whole thing is very important. I can't tell you anything else. You speak as if this was a sort of an organization. Is this a government agency? It's more the other way around. The government is part of what we are. We are everywhere, you see. Like him. He who dwells in our dreams. Do you know what happened to me? I can't remember a thing. I don't know, but by your looks when they brought you in, I guess something painful. When you found me, did I have anything on me that could help me figure out who I am? Your things are in a different room, but they told me not to let you out of here. So take a seat and calm down. Why am I not allowed to leave? Why am I here? I can't tell you why you're here. The only thing I can tell you is that it will all be over soon. I demand to see whoever's in charge. Don't worry, Idiot will want to come see you too. But that woman is not very chatty if you know what I mean. Now go back to your fucking room and don't bother me. I could get out this way if I loosen the screws. I could get out this way if I loosen the screws. It seems this corridor is not guarded. I should find a way to get out of here.
we don't stop them, this is the end. This will destroy everything and everyone. Whose voice was that? Closed. It's closed. I don't think using the main door is a good idea. The guard must be around there. These people are dead. What is this? I have to get out of here and call the police. They're trying to turn people into some weird creatures. Drink is always nice. What kind of experiments are they doing here? Let's see if there are any clues in this recorder. The subject died less than 5 minutes after injecting the serum. For a moment, all the activity indicators flashed in unison, illuminating all the screens. The subject began to mutate within seconds. His eyes turned completely red. His jaws started to grow very sharp fangs, and his voice became so high-pitched that his words couldn't be distinguished. Unfortunately, after taking the ghoul form, the subject passed away. But it has not been an absolute failure. As I was getting rid of the remains, the corpse's left hand. Leave him alone! Christopher! No! Was that a memory? I'm not looking under there. Nope. There's a name here. John Crossbow. Mar O.H. I wonder how she died. It's closed. Closed. I don't think using the main door is a good idea. The guard must... This looks like an exit, but it's locked. I'm not looking under there. Nope. Mar O.H. I wonder how she died. This looks like the Sawyer's kitchen. There's a name here. John Crossbow. These are house keys. Maybe they're mine. I should take them. It says emergency exit, but it's very rusty. I don't know if it's going to work. This looks like an exit, but it's locked. This looks like an exit, but it's locked. This doesn't work. This looks like the right key, but it's very rusty.
won't work, no matter how hard I try. It won't work, no matter how hard I try. I don't think it's a good idea. I don't think using the main door is a good idea. The guard must be around there. This doesn't work. I don't think it's a good idea. I'm trying to escape. Why would I go back? What kind of experiments are they doing here? What the fuck is this? These psychos want to perform a human sacrifice. This looks like the Sire's kitchen. There's a name here. John Crossbow. I'm not looking under there. Nope. I don't think it's a good idea. It won't work, no matter how hard I try. This looks like the right key, but it's very rusty. Shit! They know I'm gone. Ritual? They need me for a ritual? What's all this?
I have to get the fuck out of here. I don't think it's a good idea. This painting always reminds me of what we are capable of. If only we could find out where Dagon's followers are hiding. We are on the right path. Our investigation is almost over. E aí, pessoal, voltando aqui, a gente já tá na pele aqui de outro personagem. Se eu não me engano, aqui pelo que eu vi um pouco do game, a gente joga aqui com 4 personagens diferentes e são pontos de histórias distintos, né? Você vê que a gente tava ali com o Carter Scott ali, que a gente fugiu, né? A gente acabou utilizando ali a coca ali para desenferrujar a chave. Pô, demorei um pouquinho ali para entender. Eu falei, ah tá, agora entendi. Provavelmente eu fiz um cortezinho aí para vocês, né? E agora a gente tá com essa outra personagem aqui. Vamos dar uma vasculhada, ver o que acontece aqui, né? Só mais um pouco aí pra gente desbravar mais do game, mas do que deu para entender, né? Do que a gente foi explorando ali com o Scott, pelo menos. É que ele faz parte aí de algum ritual religioso, alguma coisa aí de crença e tal, né? Algum culto. E aí ele tá tentando entender, mas pelo que a gente viu, né? Parece que ele é um cientista, provavelmente ele perdeu a memória e ele faz parte de tudo isso, de fazer experimentos e tal. Por isso que o pessoal tá atrás dele e não quer deixar ele fugir ali, né? E agora tem essa outra personagem aqui, que eu acho que é alguma arqueóloga aqui, exploradora, algo do tipo, né? Estudiosa aí dessa área. Vamos ver, vamos entender mais um pouquinho aqui. Depois eu volto aí pra gente encerrar o vídeo e dar algumas considerações finais. E é isso, vamos desbravar aqui mais um pouquinho. Prestar atenção aqui que esse jogo aqui você tem que ler, pegar as informações, é bacana. Pra quem curte o estilo aí, é prato cheio, né? Então vamos lá. I would have loved to visit Relia, if it had been real. The Mayport excavation was quite an adventure, wasn't it? Although we couldn't find any of the Shankara stones in the end. As odd as it may be, this painting calms me. I think he's in a small town called Dunwich or something like that. One of his colleagues from Arkham University needed him for a research they were doing. This is Dr. Parra's office. She is on an excavation in Costa Rica. Good morning, Miriam. How are you doing today? Have you seen Mr. Scott by any chance? Good morning, Professor Whalen. No, I don't think I've seen him today. When was the last time you saw him? Was he here yesterday? I didn't see him yesterday, and this morning, since he wasn't in his office, I had to call him because I needed his signature for some documents, but he wasn't home. I couldn't even reach him on his cell.
We had a meeting this morning and he didn't show up or call to cancel, which is very unlikely of him. By the way, are there any messages for me? Now that you mention it, Mr. Scott left this envelope for you. I was about to take it to your office. Yes, it is strange. I'm going to check in his office. Thank you. You're welcome. If you need anything else, let me know. What happened here? It's a mess. It looks like someone did break in. Azathoth. Sounds very familiar. Cthulhu Among the Victorians by Laban Shrewsbury. This looks like an interesting book. Innsmouth? Perhaps that's where the Order of Dagon has been hiding this entire time. Michael Horton. He had an interview with someone called Shutter Kane in Hobbs. I think he's in a small town called Dunwich or something like that. The Mayport excavation was quite an adventure, wasn't it? I have a meeting with Carter in a few minutes. I wonder what that important matter is.
Cthulhu Among the Victorians by Laban Shrewsbury. This looks like an interesting book. This key looks very old. I wonder what it opens. This is the diary of someone who found the location of the esoteric Order of Dagon. Finally! We've been looking for a lead like this for years. But why didn't Carter tell me about this before? I have to go to that village to see if it's all true. Maybe Carter's there. I'd better warn James, as Carter suggested in his note. Cthulhu Among the Victorians by Laban Shrewsbury. This looks like an interesting book. James, do you know where Carter is? Something has happened. I spoke to him yesterday. We were supposed to meet today, but he didn't show up. I went to look for him in his office, and everything was messed up. It looked like someone had broken in. Also, I've found some information about the possible location of the Order of Dagon. Carter was looking for a ritual item in a town called Innsmouth. Do you know anything about this? No, I didn't know anything. Actually, he was kind of weird yesterday. And Christopher, too. Now that I think about it, both were talking about, well, nothing really. Just some crazy stuff. Forget it. I'm worried about him, and I thought that you might be able to find him, being a private investigator and all. Track his steps. I don't know. Of course. I'm sure it's nothing. But just in case. I think I know where to start. What are you going to do? I'm going to go and have a look at Innsmouth, see if I can find what Carter was looking for. I've been studying that cult for years, looking for a clue like this, and Carter knew about it, but for some reason, he kept it from me. I need to know why. But you have to be careful, Sophie. That town might be dangerous. If you get in trouble, call me. Don't worry. Let me know as soon as you find anything. Bye. I hope those morons didn't try to steal the dagger. I told them it was suicide. If the cult got Carter, we're all fucked. Good thing I saved the location they showed me on my phone, just in case. I have a bad feeling about this. E aí, pessoal, voltando aqui, a gente tava ali jogando com a Sophie Wallen, né, que é uma arqueóloga. Aí ela pegou ali uns documentos ali, né, do Carter, né, no caso, que é o primeiro personagem lá que a gente jogou. E agora parece que a gente tá aqui com o James, né, que parece que é o investigador particular ali que a Sophie falou com ele, né. Então, no caso aqui seria o terceiro personagem jogável aqui do game. A gente tá numa parte externa aqui. Bom, mas é isso, né, pessoal? Acho que já deu pra entender um pouco aí da pegada, né? Um negócio meio misterioso aí, tem a ver com culto e tal. Aí o Carter ali, eu acho que ele
descobriu alguma coisa que não deveria, o pessoal tá atrás dele, aí a Sofia ali acabou descobrindo algumas coisas também, né? Aí falou aqui com o James, aí vai, né, vai desenrolando aqui essa história. E aí, né, só jogando até o final para entender tudo. Mas como aqui é só o início de gameplay, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido aqui o Desolatium, né? E é isso, se vocês interessarem no game, dá uma procurada aí nas lojas, né, digitais aí dos consoles. O jogo é multiplataforma e eu achei interessante, né, achei a pegada aqui, a história até que prende assim um pouquinho, dá um pouquinho ali, né, de confusão ali às vezes para você explorar e tal, entender um pouco ali que tem que pegar, né, mas é normal, até porque o gameplay do jogo é isso, né, de você ficar ali explorando o cenário e ver o que a gente tem que usar ou não. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Deixem um like, se inscreva aí no canal, comente também. E é isso, tamo junto, valeu e fui!